Welcome everyone. So last class আমি regression alike discuss কৰিছিলো. Today we will start a new topic that is called index number. So this is a new chapter which is your index number. So index number basically যদি একদম simple ভাষাত ক'বলৈ explain কৰিব লগা হয়, index number is a formula which tells us the point A, but there is a time point A and there is a time point B. Normally this B is the present, that means আজিৰ দিন বা আজিৰ এই বছৰটোত 2011 2021 বা 2020 etc. and this point A is something in the past, right? So it is present time, there is a past time point A and point B. So any particular event or point A jitu situation asil with reference to that point B loke tar ki situation hoise heitue hol index number. That's formula. Basically index number under different formulas ase. Ei formula bur calculate korile ami gom pam je eta particular phenomena ase x boli ba event eta ase x boli, x or at point A kiba da value asile, let's say x1 asile and point B x2 ase. So ei x1 or x2 lage kiman difference relatively hi kiman change hoise, that is the term we use to calculate or to reflect the relative changes index number, right? Index number e relative change to amak reflect kore. Eta jodi horu example dibo loga hoy, when you were, say let's say ejon manu, one child was born in 2000 and at the age of 5, that means in 2005 hey child tour ba hey lora ba swali joni suppose weight asile after 5 years, let's say 18 kg, right? And in the year 2020 that particular person etia age hol 20, right? At that point age was 5 and 20 age of, let's say he manujonor weight changed to, let's 56 kg, right? So this duration kiman hol 15 years. So 15 years of 18 or 56 loke goise. So kiman percent increase hoise, right? Kiman percent increase hoise, hey increase hua value to jitu ami calculate korim, that will be called the index number, right? That is an index number. Index means a relative value, right? At a particular time point at a value asile 18, next present date hey value to hoy goise 56. So hey 2005 or pra goi 2020 poa loke manujonor age 18 or pra goi 56 hol. So how much percentage it has changed, hey percentage by hey value to relative change or value to jitu formula re calculate kora hoy, hey formula to ke ami index number boli ko. It normally these are calculated for price, either price or karone normally index number eta economical barometer boli koy, economical barometer, right? So index number mostly economics or logot use hoy. Economics means price and quantity. So এই দুটা বস্তুৰ লগত basically আমি এই দুটা property লগত basically deal কৰো when we calculate index number. Either আমি এটা commodity, so কেইটামান terms আমি ইয়াতে খুব সঘনাই use কৰিম. One of them is called commodity. Next is price. Number 3 is quantity. Number 4 is base period, right? Number 5 is current period, right?
and last is value. Yes, so commodity means different items. The commodity প্ৰত্যেকটো এটা এটা আইটেমক এটা commodity বুলি কয়. Say rice is a commodity. ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ petrol, right? Or let's say another oil, right? Cooking oil, etc. এই প্ৰত্যেকটো একোটা commodity. These are commodity. And prices obviously he commodity to at that time point kiman dam ase je per unit, right? So rice is measured, let's say, in terms of kg. This will be in terms of liter, this will be in terms of liter. So প্রত্যেক unit or kiman cost, let's say rice or price is 38 per kg. So that is the price. This is right now is 87 rupees per liter. Or this one cooking oil normally is right now is 143 per liter, right? So these are different prices. It is a commodity tool quantity hobo je 38 rupees spend korile you get one quantity, 87 rupees spend korile you get one quantity, 143 rupees spend korile you get one quantity, right? So these are quantities that to me at a particular amount spend korile kiman amount or he bostu commodity to power he item to power. These are quantities. So base period is basically jitu reference or logot ami compare kori asu. So ei amar agor example to ami compare kori asilo with respect to 2005 and ko pora compare korisilo ami asu bortoman this point ei two point tumi asa and you want to compare it with this point, right? So ei to kwa hobo base period, right? Yak kwa hoy base period aru ei particular point to jo pora ami compare korisu this is called current period, right? Current period. So base period means let's say 2005 is the base period and 2020 is the current period. And value whole tumar price into commodity or quantity. So value is given by price into quantity. So this is value. So these are some terms that are most commonly used in your index number. Now moi jodi eta definition likhibo lagiya hoy, definition of index number. So an index number is a statistical measure which is designed to express changes in a variable. So variable means tumar price hobo pare, quantity hobo pare, or a group of variables, under two different situations. Under two different situations, right? So etu hol tumar definition, formal definition. Jodi question ahe exam je define index number tetia hole we will write this definition, right? So now ki uses ase, what are the uses of index number, je yak code use koribo pare, right? Index number, number one uses is
index numbers or index number are very useful in studying the trend of a particular let's not take commodity economy or for forecasting, right? Forecasting means forecasting whole predict kora. So a very common name that forecast word to commonly use hoy weather forecasting je botor to ki hobo forecast kor. So economy kenake kun side e jabo je economy increasing hoy ase na decreasing hoy ase na future ot ki dhoronor change hobo etu predict koribo jana lagile ami past to janibo lagibo. So he past or trend to pora je let's say there is a trend যে last তোমাৰ suppose কেইটামান মাহৰ বা কেইটামান বছৰৰ পৰা a particular commodity এনেকে increase হৈ গৈ আছে, right? মাজত fluctuate হয় but again increase হৈ আছে. So let's say this is the base period য'ৰ পৰা আমি start কৰিছিলো study কৰা. Let's say this is 2010 and right now this is 2020 or 21. So যেহেতু increase হৈ আছে we can predict যে on an average গুটেখিনিতে increase হৈ আছে so we can predict that পিছলে হি increase হৈ গৈ থাকিব, right? So that is forecasting. So আমি হে index number সহায়ত now normally তোমাৰ forecasting তোমাৰ এই predictionৰ কাৰণে আমি গুটেই time pointত জানিব লাগিব and গুটেই time pointত জানাৰ লগে লগে this period is called base period. This period will be current period. So এই দুইটাৰ মাজত আমি কি behavior হৈছে সেইটো আমি trend বুলি কয় যে হি কি ধৰণে change হৈছে that is called trend and তাৰ পিছলে কি হ'ব সেইটো আমি যেটো predict কৰিম that is called forecasting. So that is number 1 use of index number. Number 2 whole it is frequently used in policy making. So policy making means let's say at a very essential commodity. Petrol is a very essential commodity, right? So petrol price to jodi enake increasing hoye ase very fluctuate and bahut high amount of increase hoise. So after a certain point government kiba ta step lobo lagibo so that I ako basically increase nohoy so that it does not reach a point je manuhe ta kiniboy nwara hoi jabo. But daily essential je dhorilo tumi rice, right? Rice is a very daily essential or onion or tumar potato ei ataibur bostu চাউল হোক তোমাৰ পিয়াজ হোক আলু হোক বা যিখিনি মানুহৰ চেনি হোক এই গুটেখিনি যেহেতু আমাৰ ডেইলি লাইফৰ এসেনশিয়াল পাৰ্ট সেই বস্তুবোৰ যদি হাই এমাউন্টত ইনক্ৰিজ হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহলে your market will be unstable. So চৰকাৰে তাৰ কাৰণে কি হ'ব লাগিব necessary step লগাব লাগিব. So কেনেকৈ গম পাব যে whether it is increasing drastically যে কিবা এটা বস্তু যদি last 10 years let's compare the দুটা product আছে. Let's say rice and say onion, right? So 2000 rice price asile let's say 10 taka per kg and onions price asile let's say 2 rupees per kg. And in 2000 and let's say 20 rice price hoise 35 but onion price let's say hypothetically আমি ধৰি লৈছো যে 200 হৈ গৈছে, right? So 10 to 35 is a nominal increase, right? So that will but 2 to 200 that means 200% rise to tomar এইটো বহুত drastically increase hoise jodi ami compare koru.
সো কম্পেয়াৰ কৰাৰ পিছত দেখিলো যে ইনডেক্স নাম্বাৰ ক্যালকুলেট কৰিলো কৰি দেখিলো যে এইটোত বহুত হাই ইনক্ৰিজ হৈছে এটা বাট ইয়াত আমি এডজাস্টেবল ইনক্ৰিজ হৈ আছে সো দিস ইজ নট এলাৰ্মিং যে ইয়াত আমি হিমান এটা মন দিব লগা হোৱা নাই বাট ইন দিস কেস সিন্স দ্য ইনক্ৰিজ ইজ সো মাচ তোমাৰ পলিসি তাৰ এটা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট পলিসি বনাব লাগিব যে ইন ফিউচাৰ এই প্ৰাইসটো ইয়াতকে বেছি নহয় বা উই ক্যান ডিক্ৰিজ দ্য প্ৰাইস সো দ্যাট ইজ অ্যানাদাৰ ইউজ অফ ইনডেক্স নাম্বাৰ প্ৰথমটো হ'ল টু ষ্টাডি দ্য ট্ৰেন্ড বা ফৰকাষ্ট কৰাৰ কাৰণে 2 নম্বৰটো হ'ল টু মেক পলিচিজ ৰাইট 3 নম্বৰটো হ'ল টু measure the purchasing power of money to know the purchasing power of money so এইটো explain কৰিব লগা হলে let's take an example so in 2005 right at that time I was in HSLC and at that time তোমাৰ বাসত উঠিলে minimum ভাড়া আছিলে 50 paisa right city basot uthile the minimum fare was 50 paisa so jodi ejon student e ghoror pora tomar school loke goi ase or college loke goi ase and it is in a small distance the money need to travel from point A to B ba home to college ba school is 50 paisa or hardly the maximum will be 1 rupee right ইমান খৰচ হয় 50 পইচা খৰচ হয় or 1 টকা খৰচ হয় at that time so now in 2020 the price is minimum fare is I guess 8 rupees the minimum or I think it is 10 rupees the minimum fare uthile 10 toka lage so compare this that a student who got a pocket money of 10 rupees or let's say he got a 10 rupees from his parents right for that person living in 2005 the 2005 ত যদি সেই লৰাজনৰ বা ছোৱালী ষ্টুডেন্ট জনৰ ছোৱালীজনৰ তোমাক 10 টকা দিয়া যায় ঘৰৰ পৰা she can go to school or college with 50 paisa right she can buy something I clearly remember at that time prices of a daily essential jitu tumar normal lunch I guess portha jodi khwa tumalake that used to cost 5 rupees right so for that 10 rupees he or she can go to college or school eat a paratha and then still that tumar 4 toka savings hobo right but now 2020 he same scenario tumi jodi swa etia tumar 10 toka tu he 10 tokat only tumar ঘৰৰ পৰা কলেজলৈকে তুমি ট্ৰেভেল কৰাৰ নামত খৰচ হ'ব that means 10 টকাৰ পাৱাৰ সেই সময়ত 2005 ত বেছি আছিল compared to 2020 10 rupees at that time যেতিয়া 2005 ত তোমাৰ 10 rupeesৰ ভ্যালুটো বেছি আছিল compared to 2020 so এইটোৱে হ'ল purchasing power so at 2005 purchasing power of 10 rupees was city bus ride right plus saving right but in 2020 it is only city bus ride so obviously 2005 ত তাৰ purchasing power to বেছি আছিল right compared to 2020 so সেই কাৰণে index number কি কব আমাক কব যে how powerful the note is যে এখন 10 টকীয়া নোট কিমান powerful in current position or in base period the base period কিমান powerful আছিল আৰু current period হি কিমান powerful
and এই যে চেঞ্জেছ টু আইছে we know যে 2020 10 টকাৰ হিমান এটা ভ্যালু তো কমি গৈছে compared to 2005 so সেই মতেদি তুমি এতিয়াও যদি 2005 ত যেটো পেৰেন্টছে ষ্টুডেন্টক 10 টকা দি পঠাইছিলে এতিয়া পেৰেন্টে ষ্টুডেন্টক 10 টকা দি পঠালে নহব because that will not buy nothing so you will have to change it so imagine this is as a salary right salary so salary যদি সেই সময় 10 টকা পোৱা আছিল এতিয়া 10 টকা salary ৰে নহব you may require 50 rupees let's say right so আমি salary চেঞ্জ হ'ব লাগিব so হে একে ধৰণে এই purchasing power to change হোৱাৰ লগে লগে আমি কি হ'ব forget about student যদি এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হওক বা প্ৰাইভেট সেক্টৰৰ এমপ্লয় হওক বা যি ধৰণৰ এমপ্লয় নহওক someone who is earning let's say 2005 ত হিয়তৰ কাৰণে 5000 rupees was sufficient to run a household এটা কমপ্লিট ঘৰ চলাবৰ কাৰণে suppose 2005 ত 5000 rupees sufficient আছিল but এতিয়া 5000 rupees ত তোমাৰ এই কমপ্লিট ঘৰটো নচলে so সেই যে নচলে সেই কথাটো তোমাৰ সৰকাৰে বা অৰ্গানাইজেচনটোৱে জানিব লাগিব and হিয়তে কেনেকে জানিব they will know it by knowing the purchasing power যে তাহাতে ক্যালকুলেট কৰিব যে হাউসহোল্ড এটা চলাৰ কাৰণে কি বস্তু কিনিব প্ৰয়োজন and 2005 ত হিয়তে ফিল কৰিছিল যে ওকে 5000 ৰে এই গুটেইখিনি বস্তু কিনিব পাৰে but এতিয়া 2020 ত হিয়তে ৰিয়েলাইজ কৰিব যে 2020 ত 5000 ৰে গুটেইখিনি পারচেজ কৰিব নোৱাৰি let's say এটা fraction হে পারচেজ কৰিব পাৰি so এই বাকি fraction টোৰ কাৰণে we will have to increase their salary right so that is the fourth application or uses so আমি তিনটা uses লিখিলো one is to find out the trend and forecast next one is policy making next one is measure the purchasing power of money and last one number 4 is to calculate the wages okay to calculate the wages of to wages to maintain standard of living so living or standard to যেটো স্ট্যান্ডার্ডত মানুহ এজনে আগতে জিয়াই আছিলে পারচেসিং পাওয়ার যদি 10 টকা আছিলে হেইটো যদি এতিয়া পারচেসিং পাওয়ারটো কমি গৈছে so হিয়তৰ স্ট্যান্ডার্ডটো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে হিয়তৰ দৰমহা চেঞ্জ কৰিব লাগিব so that is another application so these are the four applications of index number যে চাৰিটা application আছে কি প্ৰথমটো হ'ল trend to study trend and forecasting number 2 is this is number 1 number 2 is policies right policy making number 3 is purchasing power and number 4 is wages means salary right wages so এই চাৰিটা হল তোমাৰ index number or applications now there are different types of application index number the next topic is types of index number right so the number 1 is price index number jot ami price eta commodity বা গ্ৰুপ অফ কমোডিটিৰ বেস পিৰিয়ডৰ পৰা কারেন্ট পিৰিয়ডলৈকে কিমান % চেঞ্জ হৈছে হেতু স্টাডি কৰো নেক্সট ইজ হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স নাম্বাৰ index number number 3 is retail price index number and number so these two actually
wholesale, and these are basically types of price index number. So price index number or duta type ase, eta wholesale or eta retail. Number 2 is quantity index number. Quantity index number. And number 3 is value index number. So value I already koisu the value, this relationship, please remember the value is price into quantity, right? So price into quantity is the value. So value index number, quantity index number, price index number. As the name suggests, name jeneke koisu je price index number e quantity index number ki price index number ki calculate koribo je 0.8 বস্তুটোৰ কিমান প্ৰাইস আছিলে, পইণ্ট বি কিমান প্ৰাইস আছিলে, এণ্ড কিমান পাৰ্চেণ্ট চেঞ্জ হৈছে পইণ্ট বা বেছ পিৰিয়ডৰ পৰা, যে বেছ পিৰিয়ডত কিমান প্ৰাইস আছিলে, এ আছিলে, কাৰেণ্ট পিৰিয়ডত প্ৰাইস হৈছে বি, চ' এ পৰা বি লৈকে কিমান পাৰ্চেণ্ট চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া তাৰ ভিতৰত প্ৰাইস দোকানত গ'লে তোমালোকে দেখিবা যে দুই ধৰণৰ দোকান থাকে। এক ধৰণৰ ৰিটেইল, ডেট মিনছ য'ৰ পৰা তুমি সৰু কোৱান্টিটিত কেলকুলেট মানে বস্তু পাৰচেজ কৰা, যে এটা পেকেট কিনিছা, ৰাইট, ডেট ইজ এ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ। হোলচেল প্ৰাইচ যে ৰিটেইলাৰ বিলাকে বা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী বিলাকে বা যেতিয়া তুমি বেছি এমাউণ্টত পাৰচেজ কৰা, ডেট ইজ কল হোলচেল প্ৰাইচ। যে তুমি এটা কাৰ্টুন কিনিছা বা এটা লট কিনিছা, ডেট ইজ হোলচেল প্ৰাইচ। অবভিয়াছলি হোলচেল প্ৰাইচ অলৱেজ লেছ দেন ৰিটেইল প্ৰাইচ। একেটা কমোডিটিৰে এটা একেদিনতে wholesaler to me suppose that particular product is got in 20 rupees, retailer go here to suppose 25 what bikri hoy, right? So wholesale price at any point aro beleg thait beleg wholesale price beleg dukanot, so that's mean tumar price different dui dhoroner wholesale price hobo pare or retail price hobo pare. So price index number e commodity etar ba item etar দুটা টাইমত কিমান পার্সেন্ট চেঞ্জ হৈছে হেতু তোমাক দিব। কোয়ান্টিটি ইনডেক্স নাম্বারে তোমাক কিবা কি দিব যে তুমি সাপোজ 100 রুপিস লৈ গৈছা দোকানখন এন্ড তুমি কৈছা যে মোক এক্স বোলা বস্তুটো 100 টকাৰ দিব লাগে। সো তুমি 100 টকাৰ এট দ্যাট টাইম যে 2005ত 2005ত 100 টকা লৈ গলে এক্স বোলা কমোডিটিটো কিমান পাইছিলা। লেটস সে 2005ত 100 টকা লৈ গলে তুমি 10 কেজি কিবা এটা বস্তু পাইছিলা x, right? Now in 2020 তুমি 100 টকা লৈ যদি যোৱা দোকানত এন্ড কোৱা মোক x লাগে, they will give you let's say 3 kg, right? So changes হৈছে 10 kg পৰা 3 kg হৈছে, so that is quantity index, যে কিমান quantity পাও মই for a particular price that, and value is price into quantity, যে price into quantity base period ত কিমান আছিলে and price into quantity current period ত কিমান আছে, that will be given by value index number. So there are three types of index number. Remember, if the question is how many types of index number, tinta beleg index number thake: price, quantity, value. Price or underot ki ase, wholesale price ase and retail price ase. Okay, so these are the types of index number. Now যেতিয়া আমি এটা index number prepare কৰো বা construction কৰিবলৈ start কৰো, there are few points that we should remember or keep in mind. কিছুমান precautions লব লাগে. Precautions number 1 or the heading is points to remember while constructing an index number, right? So the point number 1 is called purpose, is purpose.
so you should be clear যে objective কি হয় বা কি কাৰণত আমি এই index number to calculate কৰি আছো so let's say you want to know যে তুমি চাব বিচাৰিছা যে পেট্ৰলৰ প্ৰাইস লাষ্ট 10 বছৰত কিমান % ইনক্ৰিজ হৈছে right so that our purpose to hold to know the increase in petrol price right price or logot jehetu amar purpose so we will construct a price index number so hey price index number to tumar thik tenare purpose to tumi price jehetu tumar purpose so tumi price collect koriba price or informations and then ultimately tumi price or index number calculate koriba but on the other hand jodi mor purpose enukwa je moi 100 tokat aji kiman moi mane bostu kinibo paru compared to the same 100 rupees in 2010 suppose so 2010 ত মোৰ 100 টকাৰ যিমান পাৱাৰ আছিল এতিয়া মোৰ 100 টকাটোৰ কিমান পাৱাৰ হেইটো যদি মই চাব বিচাৰো then I will have to find out different values so মই তেতিয়া বেলেগ ধৰণে ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব and বেলেগ ধৰণে ক্যালকুলেশনস কৰিব লাগিব so there is nothing called all purpose index number right সব পারপাসক সার্ভ কৰিব পৰাকে এটা সিঙ্গল ইনডেক্স নাম্বাৰ নাই তো তোমাৰ যেটো পারপাস বা অবজেক্টিভ যেটো হয় সেই মতেদি তুমি ডেটা কালেক্ট কৰিব লাগিব and সেই মতেদি হে তুমি ইনডেক্স নাম্বাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব বা কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব so that is your defining purpose number 2 is selection of base period right selection of base period so base period ki hoy je tumi selection base period jitu period er logot tumi compare koriba current time or logot right so current time or logot base period jitia tumi compare koribo jaba jodi tumi enukwa ke lua the price of petrol from 2020 and 2019 right but let's say a more practical যে 2021 jod ami just etia hardly 2 weeks ami par korisu and 2022 20 suppose ei duta period jodi tumi compare kora right you will get a very negligible je tumi dekhiba petrol price yat to hardly 0.001% increase hoise ইয়াত হয়তো তুমি 1 বা 2 বা at least 5% increase হোৱা দেখাবো পাৰা দেখিব পাৰা right maximum 5% নহবও পাৰে so when you take a very small interval the ইয়াত মাজত মাত্ৰ gap to 1 বছৰৰ ইয়াত to hardly তোমাৰ যদিও in years দেখাত 1 বছৰ যেন লাগে but ইয়াত hardly 2 weeks or এতিয়া difference হৈছে so ইমান কম distance তুমি base period আৰু current period ললে your index number will not be that much a reflective but himan eta meaningful nohobo himan meaning nai tumi 2020 logot 2019 ok compare koriba ba 21 ok 20 lot compare korile tumi himan eta nohobo pare jodi year wise compare kora average right on the other hand jodi tumi 2020 current period loi epina jodi 1900 ok tumi compare kora that would be a very vast tomar difference right base period or current period er majot bahut digholia distance eta ase the distance between these two is very huge so iman dangor distance to tomar ki hobo je 1900 ot there are certain commodities ji exist nokore right hojo petrol tetia teneke tomar automobiles nasile to petrol use nasile so or iman jetia ami etia ji dhorane use koru tenake nathakibo pare use right so ba kisumar commodity jeto modern lifestyle ot ami use ho hetu exist ei nokore so jodi exist ei nokore ekhon market right now market khon aro 1900 or jikhon market completely different scenario right so different scenario hole bahut commodity etia let's say technology related commodity yat nasile smartphone nasile yat right tumar beleg internet services nasile
তোমাৰ পেট্ৰল বা অটোমোবাইলছৰ যিখিনি খৰচ আছিলে সেইখিনি নাছিলে সেই বস্তুখিনি নাথাকিলে তোমাৰ এই দুখন মাৰ্কেট কম্পেয়াৰ কৰা কোনো যুক্তি নাই সো সেই কাৰণে বহুত দীঘল থাকিব নালাগে তোমাৰ ডিসটেন্সটো বহুত কমো হ'ব নালাগে so you will have to choose a base period appropriately right so there are certain rules which you should remember when selecting a base period number 1 is the base period should neither be very close nor very wide apart right number 2 whole the base period should be a normal period normal period or অৰ্থটো হ'ল by using this word normal period আমি mean কৰিছো যে তাৰ এটা ideal situation যেটো হ'ব পাৰে let's say তুমি এটা period লৈছা যেটো world war 1 ৰ মাজত হৈছে so world war 1 ৰ মাজত যেহেতু তোমাৰ যুদ্ধ চলি আছিল বা world war 2 ৰ মাজত যেতিয়া তুমি যুদ্ধ চলি আছিল so তেতিয়া কি হ'ব যে বস্তুবিলাকৰ দাম বেছি হৈ যাব কিয় বেছি হৈ যাব because production তেতিয়া decrease হৈছে and very best example right now তোমালকে প্ৰত্যেকে face কৰিছা যে lockdown period in 2020 the lockdown period between March to let's say December right or not December exactly but let's say December March to December a period বা আমি গোটেই 2020 ইয়াৰটোকে যদি বেস পিৰিয়ড হিচাপে লোৱা হয় ইন ফিউচাৰ যে আমি 2030 ক্যালকুলেট কৰি আছো এটা ইনডেক্স নাম্বাৰ আৰু আমি 2020 তাক বেস পিৰিয়ড হিচাপে লৈছো right so there was a phase এটা টাইম আছিল যেতিয়া কিছুমান কমোডিটিৰ বহুত বেছি এক্সেসিভ প্ৰাইস হৈ গৈছিল right daily essential commodities because lockdown asile production kom asile bikri kora manu kom asile so there are certain commodities jar price hangadik bhabe bari goisile but tumi jodi 2019 ba right now eta 2021 to hey product bilakor price normal loke ahi goise okay let me give you a small example je 2019 not let's say daily onions piyazor dam is let's say 35 rupees asil but during lockdown it went to 85 to 90 rupees and then again this was 2020 and 2021 ot etia ako etu 35 loke but 30 loke nami ahise suppose so graph edal jodi plot kora ase for very many years it was priced at around 30 to say 40 then 2020 not he jump korile and then decrease hoy gol then again enukwa ke fluctuate hoi ase so tumi jodi a period to 2020 base period hisabe loi loa you will get the value 85 and epine suppose 2030 ase 2030 tato value to suppose 35 to 30 majote ase right so a base period or logot etu jodi a abnormal period eta 2020 is a 2020 is a abnormal period so a abnormal period of base period hisabe loi current log compare koru I will get a huge decrease hoise right 85 or 30 loke aise tat mane huge percentage price decrease hoise but eituk jodi ami eliminate kori diu a period to then baki khinik jodi ami compare koru then you can see that is steady ase 30 to 35 or meter but 30 to 40 majotei ase so the increase or decrease is very low so he kane enko abnormal period ami base period hisabe lobona lage otherwise ami ekdom complete different scenario eta ami dekha pam
So that is another rule while choosing a base period, right? So these are two rules, and there are certain rules, other rules, but these are the two main rules. এই দুটা মনত ৰাখিলেও তোমাৰ কাৰণে যথেষ্ট, right? Number 3 points that you should consider যেতিয়া index number হয় is a selection of commodity. Selection of commodities. The selection of commodities means whole that tumar bazar ekhon jodi if you want to compare the economy of 2010 and 2020, right? Economy jodi compare koribo lage je 2010 jitu economy ba market or situation and 2020 market or situation ki dhoroner asil. So tetia jodi tumi ekhon complete market define koribo lage tumi okol ৰাইচৰ দামটো বা পেট্ৰলৰ দামটো ললেইটো তোমাৰ শো কৰিব নোৱাৰা you will have to take different যে ৰাইচ লব পৰা তুমি there are so many commodities, right? এটা টাইমত তাতে কিমান কেইটা commodity আছে যে product কিমানটা বিক্ৰী হৈ আছে আমি daily essentials এ কিমান বস্তু oils আছে ৰাইচ আছে তোমাৰ pulse আছে তেনেকে কিমান বস্তু আমি পারচেজ কৰো ঠিক তেনেদৰে আমি স্মার্টফোনৰ bills, right? ফোনৰ bill তোমার কেবলৰ বিল তোমার ইন্টারনেটৰ বিল এনেকুৱা বহুত প্রোডাক্ট আছে there are so many products and different products are different তোমার গ্রুপস আছে যে তুমি ডেইলি খোৱা বস্তুৰ এটা গ্ৰুপ আছে তুমি কসমেটিক্সৰ এটা গ্ৰুপ আছে তোমার ট্রান্সপোর্টেশনৰ এটা গ্ৰুপ আছে তোমার ইন্টারনেট সার্ভিস এটসেট্রা যিখিনি আমাৰ কমিউনিকেশনস আছে সেইখিনিৰ কাৰণে এটা গ্ৰুপ আছে সো এই ডিফারেন্ট গ্ৰুপস আছে তো তুমি 2010 just এটা গ্ৰুপ লৈ 2020 এটা গ্ৰুপ ললে কম্পেয়াৰ কৰিলে তোমাৰ গোটে মাৰ্কেটৰ সিনাৰিওটো তুমি নাজানিবা so everything a particular group number 1 a particular group number 2 group 3 group 4 প্ৰত্যেকৰ বস্তু প্ৰত্যেকটো কনসিডাৰ কৰিলেহে তুমি দুখন মাৰ্কেট কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰা but at the same time 2010 হোক বা 2020 হোক মাৰ্কেটত suppose more than 6,000 suppose product ase at one time more than 6,000 product ase more than 6,000 but atke beshi hobo pare 6,000 product tumi loi ketiao data collect koribo nwara you cannot collect the data of 6,000 plus or even 10,000 market right now hoyto gote internationally tumi jodi compare koribo bisara tetia hole more than 10,000 or tatkeo beshi product thakibo pare so he atai bilakok tumi loi study eta kora সম্ভৱ নহয় that will be very costly on the other hand matra duta product loi kineo tumi dukhon market compare koribo nwara at two different time points so kom loleo tumar ki hobo accuracy to beya hobo so you will have to choose them wisely the keita product tumi loba so let's say protek to group or pora moi eta product lolo and then eta moi group বনালো বা এটা এখন লিস্ট বনালো of product, right? of 2010 and same product of 2020 then we will compare, right? so the selection of commodities the key product and also প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰে তোমাৰ সমান weight নাথাকে all of the products are not equally important, right? so তুমি daily essentials petrol বা rice বা onions বা potatoes বা বস্তুবোৰ তোমার essential let's say broccoli, right? broccolis are vegetable, right? so hetu iman tumar karone important nohobo pare dukhon marketot tar price to be compare kora kar, right? since teneke dhoriloa tumi belek product ase let's say diamonds are not essential products so hoyto tumi hetu ignore koribo para so gold is essential in many ways so you will include gold so প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ weight একে ধৰণৰ নহয় petrol is very vital for a economy, right? so petrol মই কেতিয়াও ignore কৰিব নোৱাৰো but there may be some other way of your energy source যেটো আমি ignore কৰিব পাৰো
So tenukwa dhoroner selection of commodity is very vital for your index number construction. And last one is collection of the data, right? Number 4 is proper collection of data. The proper collection of data under ki ahibo je tumi data jetia collect koriba. Let's say moi etai product koisu je rice product karone ami price calculate kori asu. So base period is 2010, current period is 2020. So ami 2010 ot rice or beleg market ot kiman price asile aba beleg dukanot ki price asile heitu study korisu, and 2020 th he value to kiman asile heitu study korisu, right? Or intermediate tar major bosor bilakoto ami collect koribo paro. It is data collect koriba tumi obviously ekhon dukanor pora ketao collect nokora. So tumi beleg market ot go beleg dukanot go beleg wholesaler ot go tar collect data collect koribo lai. So ite ekekhon dukanote dujon manu goise A and B, right? Same product ase, same bag of rice, eketa product eketa kind of a rice ase, but suppose person A ei dukan khonor regular customer, person B tat prothom bar goise, person A eta additional amount of discount pabo. So ei bag to suppose MRP likha ase 550, right? And hiyote normally bikri kore 540. But A, since he is a regular customer, so hiyote olop komai 535 ot bikri korise, right? So tumi jodi data collect koribo gole A tumi question to hodila je tumi kimanot kinisa, so you will get 535. But beleg ejone goise B question to hodise, he will get 540. So the value are different. That means ekekhon dukanote beleg customer karneo beleg price hobo pare, but beleg dukan ase ei dukan khone he bostu to 540 bikri kore, ekhone hoyto 530 to bikri koribo pare, konoba hoyto 500 to bikri koribo pare. That means from market to market value change hobo. That means Guwahatit beleg price hobo pare, Jorhatot beleg price hobo pare, Borpetat beleg price hobo pare, Nagaot beleg price hobo pare. So that means market to market value are different, right? Ekekhon market ote from shop to shop ba retailer to retailer value beleg hobo pare, ba ekekhon dukanote from customer to customer value beleg hoy. So tumi properly protekto pointer pora data collect koribo lagibo, tetia he tumi proper index eta paba, right? Changes kiman hoise janibo pariba. So that is, these are some tumar points that you should remember while constructing a index number. Now the next point is number 5 is proper selection of average. So এই মাত্ৰ যে কলো যে প্ৰত্যেকটো মাৰ্কেট ভ্যালু বেলেগ, ৰিটেইলাৰ টু ৰিটেইলাৰ বেলেগ, বা একেখন দোকানৰে কাস্টমাৰ টু কাস্টমাৰ বেলেগ। So ইমানবোৰ যে ডেটা কালেক্ট কৰিলো ফৰ এ সিঙ্গল ইয়াৰ 2010, এই গোটেইখিনি কৰি at the end আমি ইয়াক কনসাইজলি এভাৰেজ কৰো, আমি তাক এটা সিঙ্গল ভ্যালু হিচাপে ক্যালকুলেট কৰো। So that will be the average. It average আমি যেনেকে central tendency is a measure of average, right? So central tendency answer তোমার arithmetic mean হব পাৰে, geometric mean হব পাৰে, harmonic mean হব পাৰে, median হব পাৰে বা mode হব পাৰে, right? So এই পাঁচটা আছে তোমাৰ way of calculating average. So তোমাৰ সেই purpose টোত কোনটো average আটাইতকৈ better হব বা এই scenario টোত কোনটো আটাইতকৈ better হব হেতু তুমি appropriately select কৰিব লাগিব, right? So appropriately select kora is it depends upon the purpose, but it is found out that geometric mean tomar ataitke appropriate hoy to aggregate this kind of situation. The price ba commodity ba value yorok average korote geometric mean ataitke appropriate buli study pura gom poa goise. That's why index number ot ami hodai geometric mean use kor, geometric mean jodio yak calculate kora alop tan, but
geometric mean is the most suitable average. But there will be certain situations where geometric mean possible নহয় তোমালোকৰ যদি মনত আছে geometric mean তোমাৰ যেতিয়া আমি স্টাডি কৰিছিলো তেতিয়া আমি কৈছিলো যে geometric meanৰ কিছুমান ডিমেৰিটস আছে ডিমেৰিটস এটা হ'ল তোমাৰ নেগেটিভ ভ্যালু আৰু 0 হলে geometric হয় এতিয়া যেহেতু প্ৰাইস কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে প্ৰাইস কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে বস্তু এটাৰ সেই কাৰণে geometric mean possible right so কেতিয়াবা হয়তো in certain situation arithmetic mean ভাল হ'ব পাৰে but most of the time geometric mean is the most suitable kind of average in your index number calculation. And the next point is number 6 is weights. Assignment of weights. The weights of কথাটো হল যে তোমাৰ বজাৰত যেতিয়া আমি যাও বস্তু এটা কিনা তুমি বস্তু কিছুমান products let's say toothpaste so যেতিয়া toothpaste কিনা হয় that lasted for a long period right so this one unit right 1 unit of a toothpaste will last 1 month but similarly let's say potato 1 unit but 1 kg will last you let's say 3 days right? So that's the difference so monthly expenditure of let's say toothpaste or potato price exactly same both let's imagine both cost 40 rupees right so price wise both are same but important wise since potato will be frequently needed so your importance weight importance besi hobo and similarly ami tak besi weight dibo lagib so weight means in simple word importance so which is more vital je tomar market khonot kuntu bostu besi important and he onujai tak ami iman eta tomar pradhanyo dibo lagibo that pradhanyo or this importance will be called weights. And last one is selection of appropriate formula. So index number of bahut kita formula ase while constructing a index number to kuntu formula use koribo lagibo for that particular purpose so eto directly related to purpose tomar purpose ji dhoroner hobo he mote di tumi selection of appropriate formula koribo lagibo the formula to ki use korile ei purpose to mur gane best hobo hetu define koribo lagibo so the points that we should remember number 1 is purpose right number 2 is base period number 3 is commodities ki commodities select koribo lagibo number 4 is collection of data right? Number 5 is average kuntu appropriate hobo hey particular situation number 6 is weights and number 7 is formula so let me repeat again the index number eta construct appropriately construct koribo laga hale you will have to appropriately define the purpose the key purpose ot ami some index to calculate kori asu ba construct kori asu next you have to wisely select the base period eta normal period besi duroru nohoy besi usororu nohoy tenoka ami select koribo lagibo then market ot jiketa commodities ase all the commodities of which kun keita lole amar purpose to best serve hobo ba objective to onujai kun keita lole best hobo he mododi ami commodity select koribo lagibo
Next হল collection of data. Data কেইটা বিভিন্ন মার্কেটৰ পৰা বিভিন্ন ৰিটেইলাৰৰ পৰা বিভিন্ন কাস্টমাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব so that you get appropriate representation. Then কোনটো average ললে which is most commonly it is geometric mean ললে তোমাৰ better হ'ব এটো decide কৰিব লাগিব. Then you will have to give importance, right? প্ৰত্যেকটো commodity সমান importance নহয়, so তাৰ importance অনুযায়ী you will have to give them weights. And lastly, you will have to choose the best formula for your purpose. So these 7 are the points you have to remember while creating a index number. So এতিয়া কিছুমান terms আছে যিবিলাক আমি ইয়াত use কৰিম index number. So basically we will have price, commodity and value, right? So price or ভিতৰত P0 এটা থাকিব, P1 এটা থাকিব. Commodity took Q0 and Q1, and this one will V0 and P1. 0 means whole base. So price in base year. This is price in current year. Similarly, this is base year. This is current. This is value in base year or base period. This is value in current. So basically 0 stands for base, 1 stands for current, right? P stands for price, Q stands for your commodity, and V stands for value, right? So যদি মই লিখো this capital P01, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব P মানে price, right? Price index. So যেতিয়া আমি value লিখি আছো small p দি আছিলো, P0 মানে base year price, but যেতিয়া index number denote কৰো আমি capital letter use কৰো. So P01 মানে price index for current compared to base year, right? আগত যোনটো আছে হেতু base year, পিছত যোনটো আছে হেতু current year. So capital P means price. So এতিয়া যদি মই quantity লিখিব লগা হয় Q01, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব quantity index or yes, quantity index, not commodity, sorry. This is quantity index for current year compared to base year. Q01 অৰ্থটো হ'ল quantity index for current year compared to base year, right? So these are some notations that we will use. Okay, the next topic is classification of index number, right? Classification of index number. So index number are of 4 different types. So index number can broadly be divided into unweighted and weighted. So weighted আৰু unweighted বুলি দুটা বেলেগ ধৰণৰ index number থাকে. Unweighted দুটা type থাকিব, weighted দুটা type থাকিব. So first type of unweighted is
simple aggregative method. These are method of constructing index number. And unweighted or next to whole simple average price relative. Price relative. Weighted or first type to whole weighted aggregative method or ER type to whole next type to whole weighted average of price relative. So basically this is first, this is second, this is third, and this is 4. These are the 4 different types of index numbers. Simple aggregative method, these are basically different types of methods to construct index number. So প্রথমটো হল simple aggregative method, next হল simple average of price relatives, next হল weighted aggregative method, and then weighted average of price relative. Right, so we will start with unweighted index numbers. Unweighted index numbers. Okay. So unweighted index number or প্রথমটো হল simple aggregative method. Right? Simple aggregative method. So simple aggregative method, the formula is to find out price relative of 0, 1. 0, 1 means current compared to base is given by summation of all the prices at 1, right, at current time point divided by prices at base time point into 100. The ratio of total current period price to total base period price multiplied by 100. So a2 whole formula your aggregate method. Let's give a small example. Let's say 2000 is the base period, 2010 is the current period, and there are 3 commodities A, B and C. Year price is 10, year price is 15, year price is 10. It is 35, it is 40, and this one is 25, say. So these are price, right? So এইটুক আমি total করিম. So this will be 35 and this will be 100, right? So this is summation P0. This is summation P1. 0 because this is base, right? Base period. It whole current period. So summation P0 summation. So amar ki hobo tetia P01 will be summation 1 lage, 1 is 100 divided by 35 into 100. So this is your simple aggregative method of finding out the price index to compare base and current period.
So the value is approximately 285, right? So the index number 285 পালো, ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল, what is the meaning, যে interpret কেনেকৈ কৰে. So ইয়াৰ meaning to হ'ল যে এটা commodity average value যদি 100 টকা আছিলে in 2000, এতিয়া in the year 2010 you will have to spend 285 rupees for the same product. যে তুমি 2000 চনত যদি product কেইটা on an average তুমি 100 টকাত কিনিব পাৰিছিলা, তেতিয়া হলে এতিয়া তোমাৰ for the same product তুমি 285 spend কৰিব লাগিব, right? So that is your simple aggregative method. গোটে product বিলাক current period add কৰিব লাগে, গোটে product বিলাক base period add কৰিব লাগে, তাৰ ratio টো 100 ৰে multiply কৰিব লাগে, right? The next one is simple average of price relatives, right? তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব যে what is price relative. Price relative is the ratio of price relative is the ratio of price of a commodity at current period to the price at base period multiplied by 100. So it is basically a percentage, kiman percent increase hoise. So price relative is equal to P1 by P0 into 100. এটা এই price relative বিলাকক add কৰি যদি তুমি divide কৰা, basically price relative বহুত কেইটা থাকিব, তাৰ average ল'ব লাগিব, simple average of price relative. So average এতিয়া obviously we know যে average আমি arithmetic mean calculate কৰিব পাৰো, geometric mean calculate কৰিব পাৰো, or আমি কিবা বেলেগো calculate কৰিব পাৰো, but arithmetic mean and geometric mean are the most commonly used because তাহাঁতৰ advantages আছে compared to harmonic mean or median or mode. So basically আমি এই দুটাই use কৰিম. So price relative using arithmetic mean and price relative using geometric mean দুটা বেলেগ formula আছে. So number 1, if arithmetic mean is applied, তেতিয়া কি হ'ব, price index of 01 will be, arithmetic mean কি হয়, sum কৰিব লাগিব, sum কেনেকে, P1 P0 into 100 divided by n. N means number of commodities. So n is number of commodities. Yes, if AME arithmetic mean যদি apply কৰা, আৰু যদি geometric mean apply কৰা যায়, if we apply geometric mean, then price index will be product, right? I goes from 1 to n, P1 P0 into 100, this to the power 1 by n. আৰু another formula যেটো antilog লৈ use কৰা যায়, that is antilog of 1 by n summation log of P1 by P0 into 100, right?
this is your geometric mean apply korile formula. So let's try this arithmetic mean and ami agor example toke. So example hol je 2000 2010 there are three products A B C 10 15 10 ase and 25 25 and 30 ase, right? So total is this is 35, this is your 80. Okay, yeah, simple aggregate method ami ei duta divide korisilo but eta ami price relative calculate koribo lagibo. Price relative hol this P1 divided by P0, that means 25 divided by 10 into 100, 25 divided by 15 into 100 and 30 divided by 10 into 100. So you will have to calculate this. We will calculate kora pisot ER total to long, then we will divide yate commodity tinta ase, so n will be 3, right? So the values are 250, 166.67 and 300. Our total koile ami gom 716.67. So this is the figure, that is etu hol summation of price relative, right? Yeah, price relative. So ami yat ki korisilo price relative, this is price relative, ekita price relative tak sum koriso divided by n. So ami ki pam P01 will be summation P1 by P0 into 100 by n, and yat ami so paiso 716.67 divided by 3, right? So 716.67 divided by 3 gives you 238.89, right? Which is approximately equal to 239, right? So 239% boli kobo pari. That means product or price ABC product or price 2000 pora 2010 lage jaute 239% increase hoise, right? So etu hol price relative use kori aru yar agor ami value bur jitu calculate korisilo, though the values are different, all price bur beleg, but yak ami use korisilo simple aggregate method, right? So simple aggregate method and simple average of price relative. Aru etu hol arithmetic mean use kori. The same value I suggest you to try to solve it using this geometric mean, and geometric mean korile ki value pai, you should try it yourself, right? So this your second method. Third method is, now this is the first section, right? Unweighted or method the unweighted method of construction of index number, that duta asile, eta hol simple aggregate, eta hol simple average of price relative. Now we will study weighted index numbers, right? Weighted index number 1 asile weighted aggregative method. So weighted aggregative method, the formula is P01 is equal to summation P1W summation P0W into 100. তাৰমানে আমি current period product bilakor price or logot eta weight multiply korim, and base period product bilakor jitu price ase tar logoto eta weight multiply korim. W is the weight.
So এই যদি weight to আছে এই ফর্মুলাত এই যেটো weight আছে weight w to আমি যদি চেঞ্জ কৰো we get different formulas changing w বেলেগ বেলেগ ভ্যালু ললে তুমি বেলেগ বেলেগ ফর্মুলা পাই থাকিবা that is how we get different formulas in index number so let's try the w2 যদি মই base period or quantity so depending on that we have different formulas let's start with last pair's index number last pair's index number so if w is equal to q0 আমি যদি base period or quantity to weight হিসাবে লও then p01 is summation p1 q0 summation p0 q0 into 100 right yes here agotu ami jotia yes 100 multiply hoise so এই w ঠাইত আমি q0 প্লেস কৰিছো এখানে p1 q0 p0 q0 হৈ গল ফর্মুলাটো and hey formula to কোৱা হৈছে that name is last pair's index number right the number 2 formula is called passes index number p double a s c h e apostrophe s index number so passes index number ত আমি weight to কি লৈছো q1 লৈছো that is current period or quantity so তেতিয়া কি হৈ যাব p01 will be summation p1 summation p0 so তাৰ পিছত weights আছিলে w and w আছিলে w ঠাইত আমি কি লিখিম এবাৰ q1 লিখিম multiply 100 so this is passes index number so next one is third one is Marshall Edwards index number Marshall Edwards index number right so in this case we take weight as q0 plus q1 divided by 2 so that means base period or current period or quantity to আমি এবাৰ average কৰি দিলো so এতিয়া p01 কি হৈ যাব p01 will be summation p1 summation p0 into q0 plus q1 by 2 here also q0 plus q1 by 2 into 100 now 2 2 দুইটাৰে constant হয় you can write it down outside half p1 multiply to p1 q0 plus p1 q1 and tolotu half summation p0 q0 plus p0 q1 into 100 so এই দুটা term cancel out hobo so you can write it like summation to split koribo para or otherwise same rakhibo para is basically it is written as p1 q0 plus summation p1 q1 summation p0 q0 plus summation p0 q1 into 100
This is the formula for price index number to compare current price to base period using Marshall Edward. So a formula bilakor actually uporot likhe enake. So P0 P01 ME will be Marshall Edward, PA will be passes, and LA will be last pairs. So to identify different formula, ami tar uporot eta ba L, this is normally L likhe or P, but LA likhileo same. So these are symbols to represent index number formula kuntu use korisu. So this is Marshall Edward formula. The last one is Fisher's index number. Number 4 is Fisher's index number. So Fisher's index number, it is the geometric mean of last pairs and passes index number. Tar mean Fisher or 01 jodi Fisher calculate kora, that is geometric mean of two things. That means P01 passe into P01 last pair into half, or in other words you can write root over P01 passe into P01 last pairs. So a bostu to simplify korile, let's try the simplification. Okay, so P01 will be root over. Now passes formula is summation P1 summation P1 Q0 summation P0 Q0 into 100. It was last pairs into passes formula asile summation P1 ami yat Q1 weight loisilo summation P0 Q1 into 100. It 100 duitate multiply hoy 100 square hobo uporot root ase, so bahirot 100 ahi jabo, and within bracket or within square root we will write P1 Q0 into summation P1 Q1 summation P0 Q0 into summation P0 Q1 bahirot 100, right? So that is the formula for Fisher's index number. Yate ekane F likhim, right? So these are your weighted index number or under weighted aggregative method of a sarita method ase, and last one is your weighted average or price relative under weighted, right? So weighted average, this is number 4 method of construction of index number, weighted average of price relatives, right? So yat ki asile, the formula is P01 is equal to W by summation W. And this symbol is normally capital I, not small I. I means price relatives, okay, where
I is equal to P1 by P0 into 100, which is also known as price relatives, right? W yat loa hoy P0 Q0 hisabe, right? So we will get jodi tumi weighted average loa yare, this is using your arithmetic method, right? Weighted average of price relative, so it is using arithmetic method. Aru jodi ami geometric mean use koru, then P01 GM ot method to hobo antilog summation W into log of the price relative by summation W, right? So this is one formula jetia ami geometric mean use korim. This is one formula jetia ami arithmetic mean use korim, because yate word to ki ase weighted average of car price relative. So ami hekane prothome price relative calculate korim, then ami either arithmetic mean use koribo paru or geometric mean use koribo paru, and weight is taken as P0 Q0. So these are different methods of construction of index number. So that's all for this class. In next class ami ei gote formula kitat kenake index number calculate koribo pari hebilak ami discuss korim, and also there are certain other the quantity khetrot kenake hoy, there are certain test, time reversal test and factor reversal test, and one last concept that is called cost of living index number. He বিষয়ে আমি next class discuss korim. That's all for today. See you in the next class.